আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময়ে দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা কেস স্টাডি, একটা ডাবল মার্ডার কেস, টিনেজার, যেটা আপনার এই দেশের নিউজের মধ্যে অনেক পাবলিসিটি হয়েছে। এটা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড ডাবল মার্ডার কেস, খুব রেয়ার একটা কেস যেটা জাজ বলছেন। ওইটার উপরে আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি এবং আমরা দুইজন কথা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি আমাদের আজকে সংক্ষেপে বলবো, আমাদের দেশে এখন লকডাউন চলছে এবং দেশের মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে। সর্বশেষ হিসাব মতো গত 24 ঘন্টার মধ্যে নতুন করোনা ভাইরাসের কেস ইউকেতে আসছে 13,307টা, 13,317 নিউ ইনফেকশন, এবং আজ পর্যন্ত সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা হলো আপনার 117,621, 117,621. New variant found in London and in the UK, নতুন একটা ভিন্নতা এবং নতুন একটা রূপ করোনা ভাইরাসের তারা পেয়েছে, যেটা 70% মোর ট্রান্সমিসেবল, 70% বেশি সংক্রামিত হচ্ছে এবং গ্রোয়িং ফাস্টার, খুব ফাস্টার গ্রো করতেছে। আমার একমাত্র মেয়ে, সে ডাক্তার, হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে। ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে, যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি। আমাদের সকলকে নিয়ে সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে। সরকারের বিধিনিষেধ এবং উপদেশ সমূহ মেনে চলতে হবে। সবসময় টেলিভিশন এবং বিভিন্ন নিউজের মধ্যে যেই অ্যাডভাইসগুলো দিচ্ছে ওই অ্যাডভাইসগুলো ফলো করবেন, ওগুলো সবসময় শোনার চেষ্টা করবেন
এবং আপনার জিপি থেকে অথবা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পক্ষ থেকে যে অ্যাডভাইসগুলো দেওয়া হয় এগুলো সব সময় ফলো করবেন। আমার একমাত্র মেয়ে আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে এবং হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে এবং রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো। মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার করো। আমরা এখন যে একটা কেসের মধ্যে যাব, এটা খুব হরিফিক, খুবই একদম ভয়াবহ একটা কেস, যেখানে দুইজন টিনেজারকে, তখন তাদের বয়স ছিল 14 বছর, বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড, তারা ওই বয়সে তারা একটা সম্পর্ক করেছিল। জাজ বলছিল কি তারা একটা টক্সিক রিলেশনশিপের মধ্যে ছিল, যে একটা বিষাক্ত একটা সম্পর্ক, এবং তাদের অপরিপক্কতা এইটার পিছনে ছিল। মেয়ে তার মাকে হত্যা করেছে এবং তার বোনকে হত্যা করেছে। মাদার এবং তার বোন দুজনকে সে হত্যা করেছিল সেই 2016-এ, এপ্রিল 2016-এ, তার বয়ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে। দুইজনের বয়স ছিল তখন 14 বছর। যখন তাদেরকে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছিল তখন তাদের বয়স হয়েছিল 15 বছর। খুবই আপনার এটা হরিফিক কেস, এবং এই কেসের মধ্যে আপনার নৃশংসভাবে তারা হত্যা করেছিল। Jeremy, I wanted to ask you, the police said the Spalding murder case is rare and unprecedented. Would you please outline the fact of this case? Yeah, certainly. The two defendants were 14, both 14 at the time of the murder. They'd been at school together, and in due course they became boyfriend and girlfriend. And the relationship over time became sexual. It was clear that together with another girl, they became obsessed with discussing suicide. The two defendants, Lucas Markham and Kim Edwards. Kim Edwards attempted suicide, and it was Lucas Markham who sought help for her, and so she recovered. Both of them were unhappy at home. Kim Edwards lived with her mother, Elizabeth, and her younger sister, Katie. She held grudges against the two of them, and resented the relationship between her mother and her younger sister. Maybe, Jeremy, I know there is no barrier actually. Maybe we should just mention the boy and girl and mother and daughter. Okay. Well, in fact, what happened was subsequently it was decided that names could be given. Yes. And I'll talk about that in due course. Yes. The boy defendant lived at the opposite end of the street with his aunt and his brothers, and he came to share her grudges and hatred towards her mother and sister. Prior to the murders, the two of them had previously run away from home. They were found some miles away and returned to their
respective families. Over the weekend before the killings, they barricaded themselves into the boys' room before leaving through a window and returning to the girl's home in order to collect her contraceptives. When they returned, the boy was rugby tackled and restrained by his family, and the girl was returned to her home, where she found that her mother had moved her belongings from the room that she shared with her sister. And it was following those events that they met up and jointly decided to kill her mother and her younger sister. Yeah. Yeah. দর্শক শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে উনি খুব সংক্ষেপে এই কেসের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কি ফ্যাক্ট যেটা সেটা উনি বলেছেন। আজ আমার সাথে যিনি আছেন জেরেমি বেনসন কিউসি, উনি কিন্তু বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, এই দেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে উনি জাজ হিসাবে বসেন। উনি বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমেরিকা, ইন্ডিয়া, উনি অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়, ওনাকে হায়ার করে নেওয়া হয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে। তাছাড়া উনি যে ইউকেতে যে একটা জাজেস মানে জুডিশিয়াল কলেজ এন্ড ট্রেনিং যেটা আছে, ওখানে উনি জাজেস টিউটর, যেটা বিভিন্ন কোর্টের জাজদেরকে শিক্ষা দেওয়া, মানে টিউটরিং করা, টিচিং করা, দ্য জুডিশিয়াল কলেজ এন্ড ট্রেনিং এর উনি ওখানকার টিউটর। উনি প্রসিকিউট করেন। পুলিশ ওনাকে বড় বড় মার্ডার কেস, বড় বড় গ্যাং ভায়োলেন্স, অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, ফ্রড, এই সমস্ত কেসের জন্য ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দেন। আমরা যারা ডিফেন্স সলিসিটার আছি, আমরা ওনাকে এনগেজ করি। সেই দীর্ঘ 40 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি এবং ব্যারিস্টার জেরেমি বেনসন কিউসি। আমরা ওনার কাছে আবার যাব। এই কেসের মধ্যে আপনার teenagers sentenced to at least 20 years for Spalding murders, ওই লিঙ্কনশায়ারের এই মার্ডারের জন্য ওই টিনেজারদেরকে এই 14 বছর যখন সাজা দিয়েছিল, তাদের বয়স হয়েছিল 15 বছর, তাদেরকে সাজা দিয়েছিল, দণ্ডিত করেছিল, লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, এবং জাজ বলছে কি তারপরও তোমাদেরকে 20 বছর মিনিমাম প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে, 20 বছর থাকতে হবে। জাজ says explanation for 14-year-old boy and girl's stabbing of mother and daughter lies in toxic relationship and immaturity. এবং জাজ যখন তাদেরকে সাজা দিচ্ছিলেন তখন জাজ বলছেন কি যে এটার ব্যাখ্যা দিতে হলে বলতে হবে যে সে যে ছুরিকাঘাত করেছিল তার মাকে এবং তার বোনকে, এটার কারণটা হচ্ছে একটা টক্সিক রিলেশনশিপ, একটা বিষাক্ত একটা সম্পর্ক ওই ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে, এবং তাদের অপরিপক্কতা। পুলিশ বলছে কি এই হত্যাযজ্ঞ এটা হলো বিরল, এটা আনপ্রেসিডেন্টেড, এটা একটা অভূতপূর্ব এই হত্যাযজ্ঞটা। A girl and boy aged 15 have been sentenced to a minimum of 20 years in detention for murdering mother and daughter as they slept in their beds. তার মা এবং বোন যখন আপনার ঘুমাচ্ছিল তখন আপনার তাদেরকে খুন করেছিল, এবং জাজ বলছে কি তাদেরকে 20 বছর মিনিমাম লাইফ সেন্টেন্স দিলেও 20 বছরের আগে তারা জেলখানা থেকে বের হতে পারবে না। কিন্তু আবার তাদের লয়াররা কিন্তু আপিল করেছিল পরবর্তীতে 2017 সালে, এবং আপিলের সময় তখন কিন্তু জাজ সাহেব ওই কোর্ট অফ অ্যাপিলের জাজ ওইটাকে কমাইয়া 17.5 ইয়ার্স করেছিল, 17 বছর, 17.5 বছর, 17 বছর 6 মাসে। The teenagers, ওই যে 14 বছরের বয়স্ক ওই এরা, stabbed and smothered mother 49
and her daughter 13 to death at their home in Lincolnshire. In April 2016, তারা তার মাকে আপনার ছুরিকাঘাত করেছিল। দুইজন ছেলে মেয়ে যাদের বয়স ছিল তখন 14 বছর, ছেলেটা ছিল তার বয়ফ্রেন্ড, তাদেরকে আপনার ছুরিকাঘাত করেছিল এবং তাদেরকে একদম স্মুথেড মানে একদম তাদেরকে বাতাস নিতে দেয় নাই, তাদেরকে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করে আপনার মেরে ফেলছিল। কোনো বাতাস যেন তারা নিতে না পারে, সাপ্রেস করে তাদেরকে মেরে ফেলছিল। They then shared a bath, had sex, and watched the Twilight vampire movies. তারপরে তারা হত্যা করার পরে, এই হত্যাযজ্ঞের পরে তারা একটা গোসল করেছিল, তারা সেক্স করেছিল একজন আরেকজনের, দুইজনে মিলে, এবং তারা একটা মুভি দেখছিল। মুভিটা হলো কি ভ্যাম্পায়ার মানে মনস্টার্স যে মুভিগুলো আছে, ভ্যাম্পায়ার মুভি যেগুলো, ওগুলো তারা দুইজনে মিলে দেখছে এই হত্যাযজ্ঞের পরে। Both were 14 at the time of the killing. ওই হত্যাযজ্ঞের সময় তারা দুইজনের বয়স ছিল 14 বছর। এবং এই হত্যাযজ্ঞটা হয়েছিল সন্ধ্যার দিকে, রাত্রে, সন্ধ্যার পরে পরে রাতে এই ঘটনাটা হয়েছিল। টুইলাইট আপনার তারা মুভি দেখছিল, তারপরে ওই রাতে তাদেরকে হত্যা করার পরে। They are believed to be the UK's youngest ever double murderers. এবং তাদেরকে মনে করা হচ্ছিল তারা হইল আমাদের ইউকেতে সবচেয়ে কনিষ্ঠতম ডাবল মার্ডারার, মানে দুইটা হত্যাযজ্ঞের জন্য তাদেরকে দায়ী করা হয়েছিল, তাদেরকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল এবং তাদেরকে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল। Jeremy, I would read a sentence from the judge. The sentencing both for life, Mr. Justice Haddon Cave told a packed courtroom, full courtroom people at Nottingham Crown Court, that the killing were a terrible crime with few parallels in modern criminal history. Quite serious statement. He said is a terrible with few parallel in modern criminal history. What's your opinion? Well, I can't think of a double murder with defendants so young. Of course, there was the Bulger case where two defendants who were 13, 14 killed a young child. That was a single murder, but this was a double murder. And I haven't heard of a double murder where defendants 14 years of age. Yeah. দর্শক, যেটা জাজ সাহেব যেটা বলছেন, এটা একটা ভয়াবহ অপরাধ এবং উনি যেটা বলছেন এটা একটা নজিরবিহীন আপনার কেস। এই আধুনিক যে অপরাধীদের যে একটা ইতিহাস, এই ইতিহাসের মধ্যে আমার কলিগ যে জেরেমি বেনসন কিউসি, উনিও বলতেছেন যে 14 বছরের বয়সের একটা ছেলে মেয়ে মানে তাদের মা এবং বোনকে কিল করা এই বয়সের মধ্যে, এটার কোনো নজির নাই। In the modern criminal history it is unparalleled, মানে এটার কোনো আর সমান্তরাল নাই, যেটাকে বলা হয় আমাদের বাংলায়, কোনো নজির নাই। The murders had been brutal, এটা খুব পাশবিক ছিল, almost in the form of an execution, the judge said. যে এটা একটা প্রাণদণ্ডের মতো, একটা ফাঁসি দেওয়ার মতো ওরকম একটা মানে তারা করছিল। জেরেমি, what's your
remark or comment on this one. The murder had been brutal, judge said, almost in the form of an execution. Well, the fact that they planned to do it in advance, and the plan was that he would arrive at her house with knives and a change of clothing for use after the murder. The plan was to kill mother, who was then 49 years of age, and the younger sister, who was 13. The plan was that the boy was going to knock on the bedroom window at night, and then the girl was going to let him in through the bathroom window. But what happened was on the Monday, she'd fallen asleep, so the boy went home carrying his knives and changes of clothing. Then on the Tuesday, the same thing happened. The girl had fallen asleep, so that nothing happened, and the boy had to walk home. But unfortunately, on the Wednesday, the 13th of April, 2016, the girl was still awake and let the boy into the house. He had with him 4 knives and a change of clothing. The original plan was that the boy was going to kill the mother, and that the girl was going to kill her younger sister. But in the end, the girl felt that she couldn't actually do the stabbing of her sister, and so the boy killed them both. Yeah. But of course, the girl was guilty of murder because she was acting as a secondary party, in other words, encouraging and assisting of the murderer. Okay, we'll get back to that point in the next segment. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। যে জাজ যেটা বলছেন এই কেসের মধ্যে, যে এটা খুবই পাশবিক ছিল এবং তারা এটা একটা এক্সিকিউশনের মতো করছিল, তারা একটা প্রাণদণ্ডের মতো দিছিল তার মাকে এবং বোনকে। সে বলছে কি ওই দুইজনকে, he told the pair, both of you are perfectly intelligent and knew exactly what you were doing. সে বলছে কি যে তোমরা দুজনে খুবই বুদ্ধিমান, 14 বছর বয়স হলে কি হবে, তোমরা দুজনে খুবই বুদ্ধিমান এবং তোমরা জানতা তোমরা কি করতেছিলা। either of you could back out, তোমরা একজন তো পিছিয়ে যেতে পারতা এক কমপক্ষে at any time, but you were selfishly determined to do it together, কিন্তু তোমরা খুব স্বার্থপরভাবে সংকল্পবদ্ধ ছিলা, তোমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলা এই মা এবং বোনকে হত্যা করার জন্য। They had reveled in their actions, the judge said. জাজ সাহেব বলছেন কি তারা হত্যাযজ্ঞের পরে তারা আমোদ প্রমোদ করছিল, তারা ফুর্তি করছিল, তারা সেক্স করছিল এবং তারা গোসল করছিল। Neither the boy nor the girl reacted as the sentence was delivered. যখন
ক্রাউন কোর্টের জাজ যখন আপনার সেন্টেন্স দিচ্ছিল আপনার নটিংহাম ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, তখন তারা কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না তাদের। ছেলেরও কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না, মেয়েটারও কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। As the judge spoke, family member wept quietly in the public gallery. ওই যে কোর্টের মধ্যে যে একটা পাবলিক গ্যালারি আছে, যে মানে পাবলিকদের জন্য বসার যে জায়গা, সেখানে তাদের পরিবারের একজন সদস্য সে একটু চোখের পানি ফেলল। The boy with light stubble and dressed in a dark blue sweatshirt and dark blue sweatshirt, যে ছেলেটা কিন্তু পরা ছিল একটা কালো ডার্ক ব্লু একটা শার্ট, এবং তার লাইট স্টাবল ছিল, তার মানে তার ওই যে শর্ট গ্রোয়িং যে দাড়ি হয়তো শেভ করে নাই, ওই মানে দাড়িটা গজাইতেছিল, ওইটা সে ভালো মতো কোনো শেভ করে নাই, ওইভাবে ছিল, এবং ডার্ক ট্রাউজার ছিল, সে একটা কালো মানে ট্রাউজার পরছিল। had slumped in his chair throughout the hearing, looking down. সে তার নিচের দিকে দেখে চেয়ারে বসে সে ঝাপটা দিচ্ছিল, যে slumped in his chair throughout the hearing, ওই হিয়ারিং এর সময়, এবং নিচের দিকে দেখে সে একটা মানে ঝাপটার মতো দিচ্ছিল। He glanced briefly at the girl as she was brought into the dock. সে জাস্ট এক পলক, glance at a glance মানে এক পলক শুধু ওই মেয়েটার দিকে দেখছিল, যখন মেয়েটাকে ডকের মধ্যে, ওই যে আপনার যে ডক আছে যে কোর্টের মধ্যে, ডকের মধ্যে দাঁড়া করানো হয় কয়েদিদেরকে, যখন তাকে আনছিল সে তার দিকে এক পলক দেখছিল। And they did not otherwise look at each other. তারপর থেকে তারা একজন আরেকজনের দিকে দেখে নাই। She listened to the legal argument without emotion. আর মেয়েটা জাজ সাহেব এবং কোর্টের যে লয়াররা যখন লিগ্যাল আর্গুমেন্ট গুলো করতেছিল, তার মধ্যে কোনো আবেগ ছিল না, সে ওগুলো শুনতেছিল আবেগহীন ভাবে। Wearing glasses, সে একটা গ্লাস পরছিল, a striped blouse, একটা ডরা কাটা ব্লাউজ, এবং একটা ব্ল্যাক কার্ডিগান তার পরা ছিল। A jury convicted the girl of the double murder after she had initially pleaded not guilty on the grounds of diminished responsibility. যে জুরি তাকে ডাবল মার্ডারের জন্য কনভিকশন করেছিল, কিন্তু সে প্রথমে গিলটি প্লিড করে নাই। ওইটার কারণটা ছিল কি, ডিমিনিশ রেসপন্সিবিলিটি, যেটা হলো তার অ্যাবনর্মালিটি ছিল, তার মাইন্ডের মধ্যে মানসিক একটা অ্যাবনর্মালিটি, মানে এই জন্য তার কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না, তার রেসপন্সিবিলিটি ওইটা যার মানসিক মানে অ্যাবনর্মালিটির জন্য হ্রাস পাওয়া, ওই গ্রাউন্ডের উপরে সে not guilty বলছিল। Would you please explain, Jamie, about the diminished responsibility for the viewers? Yes. One capital punishment was the sentence for murder in the late 1950s. The Homicide Act provided two partial defences to murder. The reason being, in effect, to mitigate the death sentence. One was a concept called provocation, and one was diminished responsibility. Diminished responsibility is not a complete defence to murder, but a partial defence to murder. And if it is successful,
then the defendant will be convicted of manslaughter rather than murder. The difference is that for manslaughter, although the maximum penalty is life imprisonment is not mandatory, whereas with murder it is. Diminished responsibility basically means that the defendant is suffering from an abnormality of mind, namely a form of mental illness, and that mental illness is of such a weight that their responsibility for their acts is considerably diminished. That's a simple way of explaining it. Both sides in this case called psychiatrists. The defence said that diminished responsibility did apply. The prosecution psychiatrist said that it didn't because there wasn't a connection between her mental illness and the acts that she had carried out. I should say that diminished responsibility as a defence, the burden is on the defendant to prove on the balance of probabilities. Most cases, the prosecution have to prove, say, the jury are sure of guilt, and most defences, such as self-defence, for example, once raised by the defence, have to be disproved so that the jury is sure that self-defence does not apply. So diminished responsibility in that sense is different to general defences. But in this case, the jury convicted of murder in any event. Yeah. দর্শক যে জার্মি বেনসন কিউসি যেটা বলছেন, উনি ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স, উনি অনেকগুলো মার্ডার কেস করেছেন, উনি প্রসিকিউশন করেছেন, পুলিশ অনেক বড় বড় মার্ডার কেসের জন্য ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, উনি ডিফেন্ড করেছেন অনেক বড় বড় মার্ডার কেসের জন্য, অনেকগুলো নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসছেন ওনার অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো। উনি বলছেন কি ডিমিনিশ রেসপন্সিবিলিটি হলো একটা দায়বদ্ধতা থেকে একটু হ্রাস পাওয়া, যে অ্যাবনর্মালিটি অফ মাইন্ড টু সাবস্টেন্সিয়ালি ইম্পেয়ার রেসপন্সিবিলিটি, যে মানসিক একটা অ্যাবনর্মাল, যার জন্য তার অপরাধটা মার্ডার থেকে ম্যানস্লটারে চলে আসবে, এবং মার্ডার থেকে ম্যানস্লটারে আসলেও কিন্তু লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ওইটার জন্য সেন্টেন্স হতে পারে ম্যানস্লটারের জন্য। The judge said that people would struggle to comprehend how the pair could have committed the crimes. Crown Court judge বলছেন কি মানুষ যে বুঝতে খুব কষ্ট হবে, বুঝতে খুব স্ট্রাগল করবে, সংগ্রাম করতে হবে বুঝতে কিভাবে এই কাপল, এই জুটি, 14 বছরের জুটি, ছেলে এবং তার মেয়ে এবং তার বয়ফ্রেন্ড, কিভাবে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এই অপরাধ করার জন্য। The answer, he said, lay in their toxic relationship, যে তাদের একটা বিষাক্ত সম্পর্ক, hermetically sealed, যে এটা ক্লোজলি একদম সিল করা হয়েছিল, pathetic world of your own deep selfishness and immaturity. সে বলছে কি এটা এমন ভাবে তারা এই মানে করুণ একটা তারা জীবনের মধ্যে তারা ছিল, একটা ডিপ নিজেদের গভীর একটা মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ছিল, এবং গভীর একটা স্বার্থপর ভাবে তারা একটা অপরিপক্ক ভাবে তারা এই পরিকল্পনাটা করেছিল। What would you say, Jeremy, on this judge's comment on the toxic relationship? Well, it clearly was, because
encouraged each other to carry out the murder and say murders. And so on that basis, it clearly was a toxic relationship. Yeah. দর্শক, টক্সিক রিলেশনশিপ মানে এই 14 বছরের ছেলে এবং মেয়ে একটা বিষাক্ত সম্পর্ক। তারা একজন আরেকজনের প্রতি এই রকম আসক্ত হয়েছিল এই মার্ডার করার জন্য। He said, this has been on any view an exceptional and exceptionally distressing case. সে বলছে কি, জাজ বলছে কি এটা একটা খুব ব্যতিক্রমধর্মী কেস এবং খুবই ব্যতিক্রমধর্মী, ট্রাবলসাম মানে ডিস্ট্রেসিং মানে একটা খুব দুঃখজনক, ডিস্টার্বিং একটা কেস। The sentencing starting point for a murder committed by a child was 12 years detention. যে 12 বছরের ছেলের জন্য আপনার সেন্টেন্স হলো মার্ডার কেসের জন্য স্টার্টিং হলো 12 years prison. জাজ বলছেন, but their case has substantially aggravated. কিন্তু জাজ সাহেব বলছেন কি, তোমাদের কেসটা যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। What's your comment, Jeremy? Substantially aggravated. Well, perhaps the starting point is to explain what they mean by 12 years and what the courts mean by starting points. In the Criminal Justice Act 2003, there are a number of sentencing starting points for an offence of murder. The sentence for murder is in two parts. Firstly, the defendant, if convicted of murder, has to be sentenced to life imprisonment. And what that means is that for the rest of their lives, they will be on license. In other words, checks will be kept on them and how they are behaving. And if they commit another offence of any type whatsoever, even if not serious, they can be recalled to prison. So that's one part of the sentence. And then the second part of the sentence is what is known as the minimum term. So when you talk about 12 years starting point, that is the minimum term. And what the minimum term means is that is the length of time before which you cannot apply for parole. So in other words, to be released on license. And if the minimum term is 12 years, it means a minimum of 12 years. Doesn't mean that you'll be released after 12 years, but simply that after 12 years, you are then entitled to apply for parole. So the minimum starting points as defined by the 2003 Act are 12 years for people under the age of 18, 15 years generally for someone over 18, 25 years if somebody takes a knife or lethal weapon to the scene of the murder, which of course they did here, and then 30 years if the victim is an emergency worker or it's done for financial gain, or if there is more than one death. And they are starting points. And then within the Act of Parliament, there are additional, what we call aggravating and mitigating features. And so what the judge does is he takes a starting point and then adds the aggravating features, takes those into account, and deducts the mitigating features.
which he also takes into account. Now, as far as these two defendants were concerned, the judge's starting point was 12 years, and then because of the aggravating features, the fact that there was planning, the fact that there were two defendants, he then took it as 21 years, and he discounted the 21 years for the plea of guilty by the boy and the admission of responsibility by the girl, and came up with a sentence of a minimum term of 20 years. If they had been adults, then it's likely that the minimum term would have been somewhere in the region of either 35 years or may well have been what we call a whole life tariff. Now, at the moment, there are a number, probably somewhere between 40 and 50 prisoners who are serving whole life tariffs. A whole life tariff means you are never eligible for parole. So it is a case where life means life. So there are a number of serial killers, for example, who have whole life tariffs. In other words, they will never be released no matter what. দর্শক, জেরেমি বেনসন কিউসি যেটা বলছেন যে আপনার লাইফ মিনস লাইফ, তার মানে একজনকে শাস্তি দেওয়া হবে লাইফ সেন্টেন্স মার্ডার কেসের জন্য। জাজ সাহেবরা কিন্তু অনেক সময় এটাকে বলতে পারে, ঠিক আছে তুমি 20 বছর পরে প্যারোলের মধ্যে তুমি দরখাস্ত করতে পারবা, প্যারোল বোর্ডে ডিসিশন নিলে তুমি 20 বছর পরে বের হতে পারবা। অথবা যদি বলে যে তোমাকে মিনিমাম 25 বছর থাকতে হবে, তাহলে ওই 25 বছর পরে প্যারোল বোর্ড যদি ডিসিশন নেয় রিলিজ করার জন্য, তখন তুমি এলিজিবল হবা, এলিজিবল টু মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন। আর অনেকগুলো কেস আছে যেগুলো খুব সিরিয়াস, এগুলোতে জাজ বলছে কি কোনো সময় বের হতে পারবে না, প্যারোল বোর্ডের এন্টাইটেলমেন্টটা হবে না। লাইফ মিনস লাইফ, লাইফ সেন্টেন্স যেটা দেওয়া হয়েছে পুরো লাইফে তাকে প্রিজনে থাকতে হবে। এই কেসের মধ্যে জাজ সাহেব বলছে কি এখানে যথেষ্ট অ্যাগ্রিভেটিং ফিচার গুলো আছে যেগুলো অপরাধের মাত্রাটা বৃদ্ধি করেছে। বাই দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট ওয়াজ এ ডাবল মার্ডার, যে জাজ বলছে কি তোমরা দুইজনকে হত্যা করেছো, দুইটা হত্যাযজ্ঞ তোমরা করেছো। মাকে যার বয়স ছিল 49 বছর এবং তার মেয়ে যার বয়স ছিল 13 বছর। That their victims were asleep, জাজ সাহেব বলছেন কি ওই দুই ব্যক্তি তখন ঘুমিয়ে ছিল, and must have suffered terribly, এবং তারা খুব ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। in the moments before their death, যে তারা খুব terribly মানে খুব ভয়াবহভাবে তারা মানে সাফার করেছে তার মৃত্যুর আগে, যেহেতু তারা তখন ঘুমিয়েছিল, তখন তুমি তাদেরকে হত্যা করেছো তোমরা দুজনেই। সে বলছে কি তারও যে had they been adults, he said, জাজ সাহেব বলছেন কি তোমরা যদি অ্যাডাল্ট হতা তাহলে you may have been facing the whole of your lives in prison, যেটা আমার বেনসন, মিস্টার জেরেমি বেনসন কিউসি যেটা বলছিলেন, তারা যদি অ্যাডাল্ট হতো তাহলে তাদেরকে হোল লাইফের জন্য তাদেরকে প্রিজনে থাকতে হইতো, তারা কোনো সময় আর বের হতে পারতো না, সারা জীবন তাদেরকে প্রিজনে থাকতে হতো। He added, সে বলছে কি I sentence you as children, আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়েছি চিলড্রেন হিসাবে, which you are, যে তোমরা যেহেতু চিলড্রেন, তোমাদের বয়স যেহেতু 14, শাস্তি দেওয়ার সময় তাদের বয়স হয়েছিল তখন 15, যখন তারা অপরাধ করেছিল তখন তাদের বয়স ছিল 14। I sentence you in hope
for you and society rather than expectation of failure. যে আমি তোমাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছি এটা তোমাদের জন্য এবং সমাজের জন্য যেটা মানে দরকার ওইটাই আমি সাজা দিয়েছি। এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই বয়সে হত্যাযজ্ঞ তারা যদি চিলড্রেন না হতো এবং গিলটি প্লিড যদি না করতো আর্লি স্টেজে, তাইলে তাদের শাস্তিটা আরো অনেক বেড়ে যেত। আপনারা শুনছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে যে জাজ তাদেরকে গিলটি প্লিড করার জন্য তাদেরকে কিছু লাস্টে দিয়ে কনসেশন দিয়েছে, কমাইয়ে দিয়েছে আপনার সাজাটা। এগুলো এই সমস্ত কেসের জন্য লয়ারদেরকে সবসময় অ্যাডভাইস করতে হবে কি করলে ক্লায়েন্টের জন্য ভালো হবে। দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট কিউসি আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট কিউসি জেরেমি বেনসন কিউসি। দর্শক, আজ যিনি আছেন আমার সাথে জেরেমি বেনসন কিউসি, আমি আগেও বলেছি উনি দেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে উনি জাজ হিসাবে বসেন। উনি যে ইউকেতে যে দ্য জুডিশিয়াল কলেজ অ্যান্ড ট্রেনিং, যেখানে জাজদেরকে টিচিং করা হয়, জাজদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানকার টিউটর, সেখানকার শিক্ষক, জাজেস টিউটর। উনি আপনার ইন্ডিয়া আমেরিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে ওনাকে অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং এর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। উনি বিভিন্ন দেশে ক্রাউন কোর্টে জাজ হিসেবে বসেন, এই দেশের বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে আমাদের ইংল্যান্ডে। তাছাড়া উনি বড় বড় মার্ডার কেস, অর্গানাইজড ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, ফ্রডের জন্য ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে প্রসিকিউশন করার জন্য। আমরা যারা ডিফেন্স লয়ার আছে উনি অনেক রিমার্কেবল যেগুলো নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসছে বড় বড় কেস উনি ডিফেন্ড করেছেন। আমরা এখন আমাদের কেসের মধ্যে যাচ্ছি যে 14 বছরের ছেলে এবং মেয়ে, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কিভাবে তাদের মাকে এবং বোনকে হত্যা করেছিল এবং যাদেরকে কিভাবে পানিশমেন্ট দিয়েছিল জাজ। The jury previously heard that the murder plot, যে হত্যাযজ্ঞের যে পরিকল্পনা, which the pair had discussed, তারা দুজনে যেটা ডিসকাস করেছিল, আলোচনা করেছিল দুজনে মিলে, over burgers at McDonald's, ম্যাকডোনাল্ডের মধ্যে বার্গার খাইয়া তারা দুইজনে এটা হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনা করেছিল। began because the girl had a grudge against mother, a school dinner lady. তার মা ছিল একটা স্কুলের ডিনার লেডি, মানে ডিনার লেডি ছিল তার মা, 49 বছর বয়স্ক। তার বিরুদ্ধে তার একটা হতাশা ছিল, গ্রাজ ছিল। আফটার দেয়ার অ্যারেস্ট, পুলিশ যখন তাদেরকে অ্যারেস্ট করছিল, she had felt like, সে তখন পুলিশকে বলছিল felt like murdering for quite a while, সে বলছিল যে আমার বেশ সময় ধরে আমার একটা অনুভব করছিলাম হত্যা করার জন্য, আমার একটা অনুভব হচ্ছিল কিভাবে হত্যা করব। she had been excited, সে খুব উৎফুল্ল হয়েছিল, অধীর হয়েছিল, এক্সাইটেড ছিল এই মার্ডার করার জন্য। about their plan, 14 বছরের মেয়ে, and looking forward to the murders, she said, সে বলছে কি আমি অপেক্ষা করে আছি, আমি দেখে আছি কখন আমি এই মার্ডারটা করব। They had planned in great detail, plotting to cut the mother
and daughters' voice boxes to stop them screaming. স্ক্রিমিং করতে যেন না পারে, তারা যেন চিল্লাচিল্লি করতে যেন না পারে, এই জন্য তারা প্ল্যান করছিল কি তাদেরকে শ্বাসযন্ত্র রুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা যেন কোনো অক্সিজেন নিতে না পারে, তারা যেন কোনো বাতাস নিতে না পারে, তাদের লাংকে কেটে দেওয়া হবে, শ্বাসনালী কেটে দেওয়া হবে। এইগুলো ছিল এই 14 বছরের এই জুটি, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড, তাদের পরিকল্পনা। The boy first attacked mother, মাকে প্রথমে আক্রমণ করছিল ছেলে, pinning her down on the bed, তাকে আটকাইয়া রাখছিল বেডের মধ্যে যখন সে ঘুমাইয়াছিল, as he stabbed her throat, তারপরে তার গলা কেটে দিয়েছিল, ছুরিকাঘাত করেছিল, ছুরি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলছিল। He told police the women had struggled for 3 minutes before she went limp. সে পুলিশকে বলছে কি যে মহিলা 49 বছর বয়স্ক মহিলা, সে সংগ্রাম করতেছিল 3 মিনিট ধরে নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। When the girl who had originally planned to murder the younger victim, যে মেয়ে যে প্ল্যান করেছিল তার বোনকে হত্যা করার জন্য, যে মেয়ে তার বোন যেটা 13 বছরের বয়স, said she could no longer go through with it, সে বলছে কি আমি তো ওইটা করতে পারতেছিলাম না। The boy then stabbed and smothered 13-year-old daughter, তারপরে তখন ছেলে তার বয়ফ্রেন্ড আগাইয়ে আসছে, তাকে ছুরিকাঘাত করছে এবং তাকে তার শ্বাস বন্ধ করে, তাকে যেন বাতাস নিতে না পারে এরকম তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে তখন তাকে ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যা করেছিল। Summing up the case, before he delivered his verdict, the judge said the teenagers had met at school and started a relationship 12 months earlier. বলছে কি জাজ সাহেব যখন সামিং আপ করতেছিলেন তখন বলছিলেন যে এই দুইটা টিনেজার তারা স্কুলে মিট করছিল এবং তারা 12 মাস আগে মিট করছিল এবং তারা প্ল্যান করেছিল এই হত্যাযজ্ঞের জন্য। মানে তারা তখন স্কুলে তারা মিট করেছিল এবং তাদের রিলেশনশিপ তখন শুরু হয়েছিল ওই বয়সে। Jeremy, if you can talk about the judge's summing up, what does it mean? Well, in this case it was sentencing remarks. So what you have is the summing up, which is when there's a trial, and sentencing remarks. When a judge imposes a sentence, he has to explain, first of all, the factual basis for the sentence, because there might be a dispute as to the facts, and secondly, why he is imposing the sentence he is. So nowadays there are sentencing guidelines which are available on the internet, so anyone can download them. Those sentencing guidelines identify aggravating and mitigating features of sentence, and so the judge has to explain why he's choosing a particular level or category within those sentencing guidelines, and then he gives the sentence. And so those are called sentencing remarks. Summing up is at the end of a trial. The judge has two functions. First of all, he has to direct the jury as to the law that they have to apply. So the elements of the offence, any defences, any other directions of law. And then secondly, he or she has to outline the evidence. Now that doesn't mean just reading out all the evidence.
It means trying to identify the evidence that goes to the issues that the jury have to decide. And so that is called a summing up. Summing up, yeah. So দর্শক আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে সামিং আপটা হচ্ছে ট্রায়ালের পরে আপনার সামিং আপ করবে জুরির কাছে, যা যে একটা শর্ট স্পিচ দিবে, ওই স্পিচের মধ্যে জুরিদেরকে একটা মানে মানে এক্সপ্লেইন করবেন, ওইটা হলো সামিং আপ। উনি যখন সেন্টেন্স দিবেন, কনভিকশনের পরে যখন শাস্তি দিবেন, তখনও উনি আরেকটা সামিং আপ করবেন সেটা। সো এই ছেলে এবং মেয়ে 14 বছর বয়স্ক, তারা 12 মাস আগে স্কুলে তারা মিট করেছিল। They had quickly become obsessed with each other. তারা খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে আসলো। অবসেসড মানে একজনের প্রতি একজন খুব ইন্টারেস্টেড হয়েছিল। And the relationship became sexual. তখন তারা যৌন সম্পর্কের মধ্যে লিপ্ত হয়েছিল ওই বয়সে। এবং জাজ সাহেব বলছেন কি both had troubled upbringings. তাদের যে লালন পালন শৈশব থেকে, ওইটা একটা ঝামেলাপূর্ণ ছিল, জাজ সাহেব বলছেন। Which the judge said he had considered in mitigation. তাদের সেন্টেন্সের মিটিগেশন যেটা আছে, আমাদের জেরেমি বেনসন কিউসি যেটা বলছেন, মিটিগেশন কিভাবে তাদের সেন্টেন্সটাকে কম দেওয়া যায়, ওইটার জন্য জাজ সাহেব ওইটার উপরে নজর রাখছিলেন, যে তাদের যে ছোটবেলা থেকে বড় হওয়াটা একটা ঝামেলাপূর্ণ ট্রাবলসাম লাইফ ছিল। তারপরে they had hatched a half-hearted plan to kill themselves by taking an overdose after the murders, he said. তাদের একটা অর্ধ পরিকল্পনা ছিল যে তারা হত্যাযজ্ঞের পরে একটা ওভারডোজ, একটা ওষুধ বা একটা কোনো কিছু খাইয়া ওভারডোজ অতিরিক্ত মাত্রায় খেয়ে তারা নিজেদেরকে হত্যা করবে। বাট দ্য গার্ল, মেয়েটা বলছিল, ডিসাইডেড she did not feel like it. সে হত্যা করতে চায় নাই। Instead, they opted to watch another twilight film. তারা ওর নিজেদেরকে হত্যা না করে তারা আরেকটা ভ্যাম্পায়ার মনস্টার আরেকটা মুভি তারা দেখলো। What's your opinion, Jeremy, on this one half-hearted plan? Well, we had attempted to commit suicide before. They had alcohol and pills ready to do it. They didn't. I can't explain why that might have been the case. Yeah. The court earlier heard that when the boy was arrested and cautioned by police, he said, "Fuck life." পুলিশ যখন তাদেরকে, ছেলেটাকে যখন অ্যারেস্ট করছিল এবং কৌশন দিছিল, পুলিশ অ্যারেস্ট করার পরে সাথে সাথে একটা কৌশন দেয় যে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, তুমি যদি কোনো কিছু বলো এগুলা ভবিষ্যতে এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করা হবে যদি কেস কোর্টে যায়। কিন্তু সে উত্তরে বলছিল কি, ফাক লাইফ। মেকিং arguments in mitigation ahead of the sentencing, QC presenting the boy, আরেকজন কুইন্স কাউন্সিল কিউসি আমার সাথে যিনি আছেন, জেরেমি বেনসন কিউসি, ওনার মতো আরেকজন কিউসি মিটিগেশনের সময় বলছিলেন, said two children became trapped in a fantasy of their own devising. তারা তাদের নিজের পরিকল্পনার মধ্যে, তারা নিজস্ব ধারণা একটা তৈরি করার জন্য তারা একটা ফ্যান্টাসির মধ্যে ছিল, একটা কল্পনার জগতে ছিল। Would you please explain the mitigation? What does it mean, mitigation in the criminal law? Mitigation just means reasons why the sentence should be less. So, classic examples of mitigation are pleading guilty, admitting it at an early stage,
no planning, something that's spontaneous, something that doesn't take place over a long period of time. I mean, clearly these two children were damaged. There was evidence that both of them had either observed domestic violence or been victims of domestic violence. It's a very, very sad case. Yes. And after the murder, they were watching film, taking shower, having sex. Well, they were sort of, I'm not a psychiatrist, but they were clearly in a sort of a form of dissociated state. In other words, they just did what they wanted to do. And when the police finally broke in 2 days later, she was asked where her mother was, and she replied, upstairs. She was then asked what had happened to her mother, and the boy replied, why don't you go and see? I mean, it's very difficult to explain or understand why these events took place. We will talk on the appeal. We don't have the time today. The QCs, they appealed and they got a reduced sentence to 17.5 years. দর্শক এই কেসটা খুবই হরিফিক, কিন্তু অ্যাপিল করেছিল এবং অ্যাপিলে ওইটা কোর্ট অফ অ্যাপিল ওইটাকে 20 ইয়ার্স থেকে রিডিউস করে 17.5 ইয়ার্স দিয়েছিল। আমি এবং আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি আমরা ওই আপিলের উপরে আরেকটা প্রোগ্রামের মধ্যে বলবো। আর কিউসি যে রিপ্রেজেন্ট করতেছিল মেয়েটাকে, সে বলছে কি আফটার কামিং আপ উইথ দ্য মার্ডার প্ল্যান, এই যে মার্ডার প্ল্যানটা তার মাথার মধ্যে আসার পরে the couple had been almost playing chicken with each other, মানে একজন আরেকজনের সাথে তারা মানে খেলতেছিল একে আরেকজনের সাথে। মানে প্লেইং চিকেন মিন্স মানে বোস্টিং করা, কে উইন করছে, কে লুজ করছে, যে কে ব্রেভ, এই ধরনের বলা, যে কে আমরা যে এটা তো হত্যাযোগ্য, তো দুইজনকে তো আমরা কিল করলাম, and then thereafter they were playing chicken, যে কে উইন করলো, কে লস করলো, যে কে সাহসী ছিল, এগুলা। they were unable to stop themselves, তারা নিজেদেরকে স্টপ করতে পারে নাই। he suggested that, তখন জাজ সাহেব বলতেছিলেন যে as she matured, the QC যেটা বলতেছিলেন যে তার ব্যারিস্টার, তার কিউসি, তার লয়ার, as she matures, সে যখন পরিপক্ক হবে, there will be an increasing appreciation of what she did and the boy have done and the horror that they had caused. তারা ভবিষ্যতে যখন তারা বয়স্ক হবে, যখন তারা আরো বয়স বাড়বে, তখন তারা এই কেসের, এই ভয়াবহ কেসের এই ভয়াবহতাটা তখন তারা বুঝতে পারবে। Shafi, I think it's important to say that with a life sentence, there's no guarantee that they will in fact ever be released. Although the minimum term is 17.5 years, it is impossible to say now when they will in fact be released, and it may be, depending on what happens in the future, that they will never be released. Yeah. They have been given the 17.5 year. Well, that's the minimum time they have to spend before they can apply for parole. Before that, thereafter, if they're refused parole, they can subsequently apply
they can apply after certain time limits, but there's no guarantee No that guarantee. get parole. So even if the minimum term is 17.5 years, they could potentially spend the rest of their lives in prison. Yeah. The Deputy Chief Crown Prosecutor at CPS East Midlands called the murders one of the most distressing and disturbing cases that I have ever encountered. সে বলছে কি এটা খুবই একটা দুঃখজনক, পীড়াদায়ক এবং খুব ডিস্টার্বিং কেস আমি আমার জীবনে আমি সম্মুখীন হয়েছি। I had ever encountered. এই ধরনের পীড়াদায়ক এবং ডিস্টার্বিং কেস সে বলছে কি সে আর এই ধরনের কেসের সম্মুখীন হয় নাই। Speaking outside the court after the sentencing, সে কোর্টের সামনে যাইয়া কথা বলতেছিল এই সাজা দেওয়ার পরে, he said, our deepest sympathies are now with the extended family and friends of mother and daughter as they attempt to come to terms with this horrific crime. তারা বলছে কি ওই যে আপনার ডেপুটি চিফ ক্রাউন প্রসিকিউটর সে বলছে কি আমাদের একটা গভীর সহানুভূতি এই মা এবং মেয়ের পরিবারের প্রতি যারা এখন এই ভয়াবহ অপরাধটাকে একটা বোঝাপড়ার জন্য তারা একটা মানসিকভাবে একটা মানে নিজেরা বোঝার জন্য চেষ্টা করতেছে, নিজেদেরকে একটা মানে টার্মসে নিয়ে আসার জন্য চিন্তা করতেছে। The East Midlands Major Crime Unit said this has been a rare and unprecedented case, and everybody who has listened to the details as they have emerged throughout the trial will, I am sure, have felt the same sense of shock and disbelief. এবং তারা বলছে কি Jane, what do you think the prosecution is saying this has been a rare and unprecedented case, যে বিরল এবং নজিরবিহীন কেস বলছে পুলিশ। what's your opinion, the rare and unprecedented case? Well, it is, isn't it? And it's a very disturbing case because it's the old philosophical issue of the difference between being bad and being mad. Were they bad or were they mad? Very, very difficult philosophical issue. Yeah. But horrific. It's horrific. Yeah. দর্শক এটা খুবই ভয়াবহ কেস এবং everybody who has listened to the details যারাই এই কেসটা সম্বন্ধে শুনছে as they have emerged যখন এই ইনফরমেশন গুলো ইস্যু করা হয়েছে throughout the trial এই বিচারকালীন সময়ে যেগুলা মানে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল এবং পুলিশ বলছে কি I am sure have felt the same sense of shock, তারা এগুলো শুনে তারা খুব শোকাহত হচ্ছিল এবং তারা হয়তো মনে করতেছিল এটা অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা। Any comment, shock and disbelief? Anybody who has heard about the case? Well, that's right, isn't it? Yes. The planning that went into the brutal murders of mother and daughter as they slept in their beds was cold. এবং সে বলছে কি যে পরিকল্পনা যেটা করা হয়েছিল এই যে পাশবিক হত্যাযজ্ঞের জন্য, যে ব্রুটাল মার্ডারের পাশবিক হত্যাযজ্ঞের জন্য মা এবং মেয়েকে তারা যখন তাদের বিছনায় ঘুমাইয়েছিল was cold
রুথলেস, এটা খুব সুস্থ মস্তিষ্ক, খুব ঠান্ডা মস্তিষ্কে করা হয়েছিল এবং এটা খুব নির্মম ভাবে করা হয়েছিল, এন্ড চিলিং, এবং খুব শীতল ভাবে করা হয়েছিল সুস্থ মস্তিষ্কে, as there was the lack of remorse shown by the two juveniles afterwards, এবং তারা কোনো অনুশোচনা করে নাই। এই দুইজন কিশোরী দুইজন, তারা যে তাদের মাকে 54 বছর বয়স্ক এবং বোনকে যে হত্যা করেছিল, তাদের কোনো অনুশোচনা ছিল না। এটা খুবই terrible. Jeremy, we are out of time today, only have 1 minute. I could not come back to you with your opinion on more points that I had on this case, but particularly we will be discussing on appeal. We will go some background of this case in the next program. Hopefully I will be able to bring Mr. Benson again, এবং আমরা আবার এই কেসের উপরে, আপিলের উপরে আমরা ডিসকাস করব। আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে, মঙ্গলবার দিন দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। তাছাড়া সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে যদি গুগলের মধ্যে বসাইয়ে সার্চ করেন, তখনও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পেতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।